Welcome to Learnino. So, ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് MCQ questions ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഒരു ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് questions ആണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 1. The error caused by poor calibration of the instrument is called. Option A, random error. Option B, systematic error. Option C, gross error. And option D, precision error. So the error caused by poor calibration of instruments in systematic error. Option B is the correct answer. Question number 2. Dash is caused by careless handling of instruments. Instruments careless handle type of error. Systematic error, random error, gross error, and none of the above, and it is gross error. Okay. Question number 3. In measurement systems, which of the following are undesirable static characteristics? നമ്മൾ measurement systemത്തിൽ ഇതിലെ undesirable ആയിട്ടുള്ള static characteristics ഏതാണെന്നാണ് sensitivity and accuracy, drift, static error and dead zone, reproducibility and non-linearity, drift, static error, dead zone and non-linearity, and the correct answer is option D, drift, static error, dead zone, non-linearity. ഇതെല്ലാം വരും. Question number 4. Random errors in a measuring system are due to. ഒരു measuring systemത്തിലെ random error വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Environmental changes, poor cabling practices, use of calibrated instrument, unpredictable effect. Unpredictable effect കാരണമാണ് random errors ഉണ്ടാവുക. Okay. Question number 5. Which of the following is the merit of a moving iron instrument? ഒരു moving iron instrumentന്റെ merit ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ്. It can be used under severe overload conditions. It has linear scale. It can be used at high frequencies. Its current sensitivity is high. So the merit of moving iron instrument is it can be used under severe overload conditions. Question number 6. A moving iron type ammeter has 4 turns of thick wire so that sensitivity high ആയിരിക്കും, damping is effective, scale is large and resistance is less. So moving iron type ammeter has 4 turns of thick wire so that its resistance is less. കുറവായിരിക്കും. Question number 7. In a D'Arsnoil galvanometer, an iron core is usually used between the permanent magnet pole faces, and this is used so that option A, flux density in the air gap becomes high, thereby a large deflecting torque is produced. The effect of stray magnetic field is reduced, moment of inertia of moving part becomes smaller, and none of the above. So D'Arsnoil galvanometer, an iron core is usually used between the permanent magnet poles. This is used so that flux density in the air gap becomes high. അതുവഴി നമുക്ക് large deflecting torque produce ആവുന്നു. Okay, option A is the correct answer. Question number 8. The deflecting torque in an instrument may be produced magnetically, electrostatically, thermally. ഇതെല്ലാം correct ആണ്. So any of the above എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം. Okay. Question number 9. The galvanometer cannot as such be used as an ammeter to measure the value of current in a given circuit. Reasons, അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് reasons ആണ്, statements പോലെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. Galvanometer gives full scale deflection for a small current. Galvanometer has large resistance. Galvanometer can give inaccurate values. അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് റീസൺ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Galvanometer cannot as such be used as. Galvanometer അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അമ്മീറ്റർ ആയിട്ട് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതിന്റെ റീസൺ ആണ്. അപ്പൊ അതില് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഗീവ്സ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ചെറിയ കറണ്ടിന് പോലും ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തരുന്നു എന്നുള്ളതും, അതേപോലെ തന്നെ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഹാസ് ലാർജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതുമാണ് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. The deflection in a moving coil galvanometer is directly proportional to the number of turns in coil, inversely proportional to the area of the coil, inversely proportional to the current flowing, and option D, directly proportional to the torsional constant. So the deflection in a moving coil galvanometer is directly proportional to the number of turns in the coil. Question number 11. How is galvanometer converted into a voltmeter? Galvanometer നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് voltmeter ആയിട്ട് convert ചെയ്യുന്നത്? അതിന്റെ correct answer ഇതാണ്, by connecting a high resistance multiplier in series with the galvanometer. Okay, by connecting a high resistance multiplier in series with the galvanometer. Question number 12. A galvanometer is converted into an ammeter by connecting
low resistance in parallel. Galvanometer നമ്മൾ ammeter ആക്കുമ്പോൾ low resistance parallel ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Question number 13, AC bridges are used for the measurement of inductance and capacitance. Okay, inductance നെയും capacitance നെയും measure ചെയ്യാൻ നമ്മൾ AC bridge യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The household energy meter എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു integrating instrument ആണ്. Household energy meter is an integrating instrument. Question number 15. In a low power factor wattmeter, the compensating coil is connected. Option A in series with current coil, option B in parallel with current coil, option C in series with the pressure coil, and option D in parallel with the pressure coil. For low power factor wattmeter, the compensating coil is connected in pressure coil in series ആയിട്ടായിരിക്കും connect ചെയ്യുക. Question number 16. Wattmeter cannot be designed on the principle of. Wattmeter cannot be designed on the principle of electrostatic instrument ആണോ, thermocouple instrument ആണോ, moving ion instrument ആണോ, electrodynamics instrument ആണോ. Cannot be designed on the principle of moving ion instrument. Okay, it is the correct answer. Question number 17. Which record gives slow response? ഇതിൽ slow response തരുന്നത് ഏതാണ്? It is XY recorder ആണോ, oscillograph ആണോ, galvanometer ആണോ, magnetic recorder ആണോ? ഏത് റെക്കോർഡറിലാണെന്നാണ്. So galvanometer ലാണ് നമുക്ക് slow response വരുന്നത്. Question number 18. CRO എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Cathode ray oscilloscope. CRO stands for cathode ray oscilloscope. Question number 19. Pen recorders are used for signals with frequency. ഏത് frequency? Less than 0.1 Hz ലാണ് നമ്മൾ pen recorder യൂസ് ചെയ്യുക. Question number 20. Typically oscilloscope represent ചെയ്തത് current and time ആണോ, resistance and time ആണോ, voltage and time ആണോ, power and time ആണോ? And it is voltage and time. Question number 21. Which part is called as heart of CRO? CROയുടെ heart എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് it is a CRT. Cathode ray tube ആണ് heart of CRO. Question number 22. Which of the following is false with respect to the SDF floated gyros? Wheel is floated at neutral buoyancy used in launch vehicles. 3 gimbals are used and magnetic pickoff used to sense rotation. അപ്പോൾ അതിൽ SDF floated gyros false ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. Question number 23. DC bridges are used for the measurement of DC bridge. നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെന്റിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. AC bridges for inductance and capacitance. And question number 24. The reading of dynamometer type wattmeter can be highly erratic at low frequency, fluctuating load, low power factor, and high voltage. And correct answer is option C. And the last question. Which principle galvanometer based recorder works? Galvanometer based recorder work ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് principle? Van der Waals effect, D'Arsnoval movement, Paschen effect, and azimuthal quantum principle, and it is D'Arsnoval movement. So ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള 25 questions ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So all the best for exam. Thank you.